Estaba en abril. We came to the summertime, Llegamos al verano and they said, could we practice Tuesday and Thursday night too? y decían, podemos practicar el martes y el jueves por las noches horas. I did it again, 2 hours Tuesday night, 2 hours Thursday night. Y lo hice 2 horas martes por la noche y 2 horas jueves por la noche. By the next Christmas, we did the major choruses out of the Messiah with that group. Para la siguiente Navidad hicimos los mejores coros de El Mesías de Él. Now, what I'm going to say next may sound like a joke. It is not. Lo que voy a decir enseguida va a sonar como un chiste, pero no lo es. We were just in Pensacola 3 or 4 weeks ago. Hace 3 o 4 semanas estuvimos en Pensacola. At a reunion for that church we were working with in the Christian school where I was the principal 55 years ago. Era una reunión para aquella escuela en la que yo fui el director hace 55 años. Can you believe I was the principal of the Christian school? ¿Pueden creer que yo fui el director de una escuela hace 55 años? I was. Yo sí lo fui. I was only 23. I didn't know what I was doing. Tenía 23 años, no tenía idea de lo que hacía. I did major in education. No estudié educación. The pastor gave me the job and I did it. El pastor me dio el trabajo y yo lo hice. He and I done the foundation for the sewer system. Hicimos los cimientos para los sistemas de drenaje. I mixed the mortar, another man laid the tiles for the school. Yo hice el cemento y otro hombre puso las ladrillos. I hired the teachers. Yo contraté los I maestros. fired some teachers. Expulsé a algunos maestros. I was the principal. Yo era el director. But with that group of people, Con ese grupo de gente, we were even now. y aún ahora, They told us when we were just there. There are many good choirs in Pensacola. ahora que fuimos ahí nos acaban de decir que hay muy buenos coros en Pensacola. Because the church has split several times. Porque la iglesia se ha dividido múltiples veces. Now they all have good choirs. Así que ahora todos tienen buenos Well, I coros. taught them 55 years ago. Por aquello que les enseñé hace 55 años. Now I'm saying to you, it's the director who makes the difference. Lo que le estoy diciendo es que es el director el que hace la diferencia. You may say you can't do it at our church. Tú puedes decir, oh, no lo podemos hacer en nuestra iglesia. If you don't do it, I bet I could find somebody who would. Si tú no lo quieres hacer, te apuesto a que encuentro a alguien Because que it's sí lo all puede about hacer. leadership. Porque todo está en el liderazgo. Let me just talk about leadership for a minute. Voy a hablar de liderazgo por un momento. This won't cost you anything extra. No te va a costar extra eso. Number one, Número 1. things you don't have to be a leader. Cosas que no tienes que tener para ser un líder. You don't have to have an outstanding personality. No tienes que tener una grandiosa personalidad. It is not necessary. No es necesario. You look at Brother Ramirez, Ves aquí al hermano. they said, I couldn't be a leader, I don't have his personality. Yo no tengo su personalidad. God doesn't need our personality. Dios no necesita nuestra personalidad. In fact, God has used some of the least people you would expect to lead. De hecho, Dios ha usado a las personas más pequeñas que podrías imaginar. Dr. Arlen Horton, a friend of ours, El doctor Arlen Horton, un amigo nuestro, is the president of Pensacola Christian School. es el presidente del Colegio Cristiano Becca Pensacola. books, how many of you use Becca books? ¿Alguien ha usado los libros Abeja? A few of you, okay. They're good friends of ours. Son buenos amigos nuestros. If we, Mrs. Garlock and I, had been killed when our children were young, they would have gotten our children. Si nosotros hubiéramos muerto cuando éramos jóvenes, ellos hubieran criado a nuestros hijos. The Hortons would have been their parents. Los Hortons hubieran sido sus padres. Now, when Bob Jones University gave Dr. Horton a doctor's degree, Cuando la Universidad Bob Jones le dio al doctor Horton un doctorado, he wrote to them and said, do I have to say anything? les escribió a ellos y les preguntó, ¿debo decir algo? He is not a public speaker at all. No es un orador público en absoluto. He's a farm boy. Es un muchacho de las granjas. Like Mrs. Garlock teases him. Así como la señora Garlock le bromea. She says, how can a farm boy be the president of a college? Ella pregunta cómo un granjero puede ser presidente de un colegio. But see, it doesn't take an outstanding personality. No requiere una grandiosa personalidad. It doesn't take talent. No requiere talento. Some of the most talented people I know have never done anything for Algunas de me. las personas más talentosas que conozco no han hecho nada con nadie. Okay. Number two, it doesn't take great speaking ability. Número 2, no se requiere gran habilidad de oratoria. Okay? Not only do you not have to have an outstanding personality, you don't have to be a good speaker. No solo no tienes que tener una grandiosa personalidad, tampoco tienes que ser un buen orador. This probably wouldn't translate. Esto quizá no se pueda traducir, pero One of the buildings they dedicated at Pensacola Christian College, uno de los edificios que dedicaron en el colegio Pensacola, they asked me to speak me hablaron para hablar. because I knew the man they were naming the building after. Because what? I knew the man that they named the building after. Porque yo conocía al hombre al cual cuyo nombre estaban dando al edificio. His name was Griffin, Mr. Griffin. Su nombre era el señor Griffin. His wife was at the dedication. Su esposa estaba en la dedicación. After I spoke, you know what she said? Después de que yo hablé, ¿sabes lo que dijo ella? She said, Frank, you sure do have the gift of gab. Dijo, Frank, tienes el
don de inventar. In other words, she didn't say it was a blessing. Ella no dijo que fue una She didn't say bendición. thank you. No dijo gracias. She said, you do know how to talk. Sí, sí sabes cómo hablar. No, it doesn't take that. No se requiere eso. Okay, it also doesn't take a commanding physical appearance. Tampoco se requiere una apariencia física que imponga. You don't have to be good looking. No tienes que ser guapo. If that were a condition, I wouldn't make it. Si esa fuera una condición, yo ya estaría descalificado. I'm so glad God didn't make that a condition. Gracias que Dios no hizo eso una condición. Okay. Number 4. Número 4. It doesn't require a mandate to lead. No se requiere un don para ser un líder. It doesn't have to God say, Señora, Señor, you're going to be a leader. No se requiere que Dios te diga que tú tienes que ser un líder. Okay. You say, well, what does it take then? Entonces, ¿qué cosa sí se requiere? Okay, here's what it takes, a cause. Requiere de una causa, un You propósito. must believe in what you're doing. Debes creer en lo que estás haciendo. I was just telling Brother Paul this morning. Esta mañana le estaba diciendo aquí al hermano Paul. People ask me, they say, why are you always so happy? La gente me dice y me pregunta, ¿por qué siempre estás contento? How do you stay so young? ¿Por qué te mantienes tan joven? 80 años? 80 years old? How do you stay so young? ¿Cómo te mantienes tan joven a los 80? Say 3 reasons. 3 razones. Number 1, I love what I'm doing. Número 1, amo lo que hago. I love what I'm doing. Amo lo que hago. When I was a teenager in Cuando era New adolescente Jersey, en Nueva Jersey, all the spiritual people I knew were not good musicians, toda la gente espiritual que yo conocía no eran buenos músicos, and all the musicians I knew were not spiritual. y todos los músicos que conocía no eran espirituales. I didn't know you could be both. No sabía que podía hacer las dos cosas. So I saw some men who were, and I said, that's what I want to be. Pero vi algunos hombres que lo eran y dije, eso es exactamente lo que quiero ser. I love what I'm doing. Amo lo que hago. Number 2, I get to do it for the Lord. Número 2, lo hago para el Señor. I've conducted 10 operas. He conducido 10 óperas I enjoy it. y lo disfruto. But you work for months, Pero trabajas por meses, sometimes as much as a year, on one opera. a veces hasta un año en una ópera. And the applause lasts for 2 or 3 minutes for the Y el applause. aplauso dura 2 o 3 minutos a lo más. It's gone. Y ya terminó todo. You see, what was that all Y about? tú dices, ¿y qué fue todo eso? But when you do it for God, Pero cuando lo haces para el Señor, you have eternal rewards. tienes recompensas eternas. If you're not doing it for the Lord, Si don't no do lo it. estás haciendo para el Señor, no lo hagas. You hear me? ¿Me oyes? Don't look so blank. No tengas la cara pálida. If you're not doing it for God, don't do it. Si no lo vas a hacer para el Señor, no lo hagas. Because you will have people who don't like what you're doing. Porque vas a tener gente que no le gusta lo que haces. I spoke in our church one time. Hablé en nuestra iglesia una vez. We had a choir of 150. Tenemos un coro de 150. Good music program. Un buen programa de música. Men of praise, men's ensemble, brass, music, orchestra, everything. Ensamble, orquesta, alabanza, de alabanza, etc. One of the men came up to me after I preached. Uno de los hombres vino a mí después de que prediqué He said, I really enjoyed your message. y dijo, me agradó mucho tu mensaje, He said, but your music is something else. pero tu música es otra cosa. Didn't like the music. No le gustó mi música. You're going to have people like Vas a that. tener gente así. You better be doing it for God. Más vale que lo estés haciendo para Dios. Because there are going to be people who don't like what you're doing. Porque hay gente que no le va a gustar No lo que matter haces. what you do. No importa lo que hagas. I'm serious. Estoy hablando en serio. You're listening to somebody who's been in the ministry for 60 years. Estás escuchando a alguien que está en el ministerio por 60 años. Okay. So, number 2, you have to love what you're doing. Número 2, debes amar lo que haces. So I said just a minute ago, I love what I'm doing, Por eso dije que yo amo lo que hago. and I get to do it for God. Y lo hago para Dios. Number 3, I have a wife who loves me. Número 3, tengo una esposa que me ama. What more can I ask for? ¿Qué más pudiera yo pedir? What else can I ask for? Okay. Love works the most. El amor hace lo máximo, lo Put más. this down. Love works the most. El amor hace mejor o más. Escriba esto, dice. Okay. Is that what I'm saying? No, I'm coming back. Want to say something else about that? Quiero decir algo más acerca de eso. Whenever I had a choir, when I was directing a choir, Cuando yo tenía un coro dirigiéndolo, I prayed for every person in that choir every day. oraba por cada persona en ese coro cada día. I just told the man last week, A la semana pasada he dirigí said un one coro. of the choirs, I said, did you know that when you were in my choir, I prayed for you every day? Le dije, ¿sabías que cuando estabas en mi coro, yo oraba por ti cada día? Y él dijo, no, no lo sabía. Then that lets people know you love them. Hazle saber a la gente que tú les amas.